Praise the Lord all. Let us listen to God's word of the day. Lord, you will ordain peace for us, for you also have worked all our works in us. Isaiah chapter 26 verse 12. ఈ దినపు దేవుని వాక్యము. యెహోవా, నీవు మాకు సమాధానము స్థిరపరచుదువు. నిజముగా నీవు మా పక్షమున నుండి మా పనులన్నిటినీ సఫలపరచుదువు. యెషయా ప్రవచన పుస్తకము 26వ అధ్యాయము 12వ వచనము. आज परमेश्वर का वचन. हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा. हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है. यशायाह 26वां अध्याय 12वां वचन. ഇന്നത്തെ ദൈവവചനം. യഹോവേ, നീ ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് സമാധാനം നിയമിക്കും. ഞങ്ങളുടെ സകല പ്രവൃത്തികളെയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 26:12 വാക്യം.